Hello, good morning. Nandito na kami ngayon sa Airport Terminal 1. Aalis kami, papunta kami ng Shanghai. Mamaya pa ang flight namin kaya inagahan na lang namin pagpunta dito dahil sa daming magbabakasyon, sa daming tao. Tingnan mo, ang haba-haba ng pila, may mga waiting pa dito dahil wala pa kaming schedule. Okay, so remind ko sa inyo mga lula, don't forget to bring your personal belonging kung magta-travel kayo. Bye-bye! After namin mag-check-in, dumiretso naman kami sa Pags Lounge para kumain. Nagkakaroon kami ng access sa mga airport lounges because it's one of the benefits sa credit cards na meron kami. So I suggest kapag kumukuha kayo ng credit cards and pag frequent traveler kayo, you can also pick the ones na may benefits sa lounges. It's highly recommended lalo na if you're traveling with senior citizens at mga gutom at mahilig sa mga tambay at wifi. So, nasa lunch kami. Kumuha ko ng salad, potato, chicken barbecue. Kasi aga kumuha na siopaw, brownies, arroz caldo, turon, and turon. Sayang wala yung daza empanada. Gusto nyo kumain, may subway siya. Open siya kahit early morning. Tapos may cafe, Lily. Open rin ng Starbucks. Pero kung wala naman kayong lounge access at nagugutom kayo, marami pa rin namang mga restaurants or cafe na open kahit early morning. At eto na, after a few hours, it's time for us to board our China Eastern flight to Shanghai, China. Boarding na kami. Nandito na kami sa loob ng plane. See you na lang pagdating doon sa Pudong Airport. Pohon. Pohon. Ayan, katabi ko si Daddy. Kamusta naman ang economy flight mo? Dumating na yung food namin. May food na kasama si China Eastern. So, may choice between chicken or omelette. Omelette na lang. Ayan, si Mama din. Bagong gising. Hello! Nakarating na kami dito sa Shanghai. Nakatapos na kami sa immigration, sa customs, sa lahat ng bagay. Iwento na lang namin sa inyo kung ano nangyari. Pero sa ngayon, sakit na lalamunan. Nakakatuyo. Wala pa kaming water. Wala pa kaming water. Pero, andito na lahat ng mga gamit namin. Ayan. Ang laki ng alalay. Di ba may water ako sa ano? Ang hirap maging alalay ng mga senior. Oo. Ay, magandang ano. So, if magko-commute kayo, ayun yung time nila ng maglev, metro, taxi service, tsaka airport. Maraming ways to go to the city center ng Shanghai. For us, sinundo na kami ng brother namin papuntang bahay. Ayan, struggle ang paglagay ng bag. Master of Tetris. Ang peg dito.
Didiretso muna kami ng bahay to have lunch. Mamaya pa namang hapon ang check-in natin sa hotel. Susunduin din namin ng mga apo, ang biyanan, and ang wife ni Kuya. Ganyan si Lola sa kotse. Makalat. Dapat pala di ako naglinis. Di mo Oo. Kahit sa bahay, pag nakita mo nag-long drive kami, si Toko maraming Skyflakes. Skyflakes, Starbucks. And finally, it's time to check in. Nandito na tayo sa Renaissance U Garden, Shanghai. Dito tayo magsistay ng 3 days, 2 nights with the whole family. So we're checking in at Renaissance U Garden Hotel. We have to check in. Say hi, Agatha. Hi, this is Agatha. This is the lobby. Lola vlog. You know how to vlog? Vlog. Video vlogging. Vlogging. I record. She has YouTube channel. I have a YouTube channel. She videos what she does. She takes videos. So can you help her take video of hotel? So those two people stay that Hanggang 5 o'clock siya. 55. Tapos next is happy hour. May food din yan. And dessert. Thank you nga pala sa lahat ng nanonood ng videos ng Traveling Lola. If you like our video, don't forget to subscribe to our channel to help our channel grow. You can also share our videos to your family and friends if they like food and travel videos, especially if they travel with senior citizens. Room number 1. This is room number 1. Wow! Say, very nice. Oo. Welcome to room number 1. Wow! This is room number 1. You can ask where the pool is. Lucas, there's a pool, swimming pool. Wow! Look at the bathtub. This is the studio club room with club room access or club lounge access. Tarararapa. This is room number 2. Another studio room. King room. And finally, nasa room number 3 na tayo. Ayan. So, it's another King Deluxe habang wala pang magulo. Ayan, may king bed siya. And then may sofa bed doon, a table, TV. And then, ang hulas na kami. Since kagabi pa. Ayan, look at the price of water. Parang bumili na lang kayo sa baba. Huwag kayo bumili dito. Ayan. Tapos, ang view natin is tataran! Traffic! Yan ang view natin. Ang view natin is view ng traffic. Ito yung U Garden. Ayan yung U Garden. Hindi kita nagiglare ng kwarto eh. Yan o. Ayan. Pero pupuntahan natin yan. Mag-food trip tayo. Sana may magawa kami yan, no? Oo. Video na matino. Kasi pagoda tragedy na talaga. Oo. This is the epitome of pagoda. Ayan. So, may bathtub yung mga rooms nilang lahat. And then, ito, parang open lang yan. Pero meron namang adjustan sa loob yan para ma-shut niya yung blinds. Shower, toilet, very nice, very clean. Ayan. Okay, so dito tayo magsistay for 3 days, 2 nights. Dito tayo mag-New Year. Yes. So we'll celebrate it dun sa isang big room.
Sana may makabili kaming food para maka-celebrate. Kita namin yung view nung The bun. the bun or yung mga towers, yung Shanghai Tower, Jinmao Tower. Papakita na lang natin sa kanila. Pero Pag sana umilaw na ma-celebrate sila natin. mamaya. Pero yeah, okay to. Ilalagay ko na lang yung price ng room na to. Very centrally located, very nice location to if you're going to Shanghai. We booked a total of 4 rooms dito sa Renaissance U Garden, Shanghai. Meron din siyang club lounge access, which means meron siyang breakfast, afternoon snack, at saka evening cocktail. Pumpkin dumplings? Wow! Oh my gosh. We were surprised and super happy na yung evening cocktails nila parang dinner na din kasi may mga hot meals. Mashed potatoes. Nice. This is 8 treasures in hot sauce. Wow. Matry na. Oh, vegetables. And there's pumpkin soup and fruits. We have coffee here. And the view of View Garden. On the other side, we have desserts. And Pinili namin na magpunta ng Shanghai for New Year celebration kasi hindi pa kami nakakapag New Year celebration dito. Kaya naman we're super excited to see kung paano nagsiselebrate ng New Year ang mga Chinese. At syempre kasama na rin dyan to spend time with yung mga apo ni Lola at yung mga biyanan para magkasama-sama naman kami this holiday season. At para bumaba ang mga kinain namin, may energy pa para bumaba at maglakad at tignan ang U Garden. Dito na muna namin tatapusin ang vlog natin. Itutuloy natin ang pag-explore sa Shanghai sa next vlog natin. So if you like food and travel videos, make sure to subscribe to our channel. You can also hit the notification bell icon so you're notified pag meron tayong bagong upload sa channel namin. Thank you for watching our video. Till our next video. Bye-bye!